Lower meeting got it. Hmm? इदाना साउंड नहीं आता है Oh, good morning to everybody. Today's program is Ek Bharat, Shrestha Bharat, including Telugu poets as well as Odia poets from our important languages and representing two literatures. Sahitya Academy is since the COVID slot uh, started number of programs in the web lines, and the last 1.5 year uh, opened this program also under the series of Ek Bharat, Shrestha Bharat, a great concept which highly connecting diverse Indian languages and literature. North, east, north, south, and east, west, all through across the nation. People, writers from Kashmir to Kanyakumari have participated why they are representing their poetry, short story, etc. So this is a one of the prestigious program of Sahitya Academy, and today we are having four poets, Mr. Hanif and Yarlagadda Raghavendra Rao, then Sri Rajiv Pani and Mati Snehalata Presti with us. So hearty welcome to all the four poets on behalf of Sahitya Academy, and I welcome all the webline viewers who are supporting Sahitya Academy in the last 2 years of this pandemic span. So once again, hearty welcome and greeting from Sahitya Academy to everybody. And now, benefit of the webline viewers, I will briefly introduce today's guests as well as poets of our two languages. First poet is Mr. Syed Hanif. He is hailing from Telangana, Tippanapalli is his village, and he want to become Sahab and Imavi couple. And in 1962, he earned and had his graduation BA degree, and then presently uh, he is staying in Hyderabad and doing this professional work with the SEC company limited as operator, and his contributions to literature are more mainly poetry and short stories are his genres, and some of the important titles are Eko Uru Nidrapodo, it's published in 1995, it's a poetry, and Mukota, it's published in 2002, Padamadi Nida, which published in 2009, which has short stories, and mm, Nadi Dukam Vidani Desham. This is published recently, 2021, and many more books he is having, and he has contributed in number of periodicals and literary journals. His literature is well known in the throughout Telugu speaking area. These words once again I welcome Anif sir for today's program. The second poet we are having is Yarlagadda Raghavendra Rao sir. He is a very senior journalist, born in 1957, and he hails from Nizamabad district of the Telangana, and presently the profession is settled in Hyderabad. He is having a science post-graduation, MS in modern biology from Marathwada University, and he is a well-known journalist for the past uh, 35 years, and presently working in Andhra Jyoti, Telugu Daily, which is a well-known one, as assistant editor, and he has also uh, the post of principal in journalism college, and since 1975, it is now more than 3 decades, he is writing poetry, Yederilo Koila,
and many more he wrote short stories, more than 20 stories, and novel, uh, and his fiction is serialized in weeklies and monthly magazines as literary journals. His important poetries, as we see, are Bahumukam, Mattipuvu, uh, Montapaga, Chivaranchu Munimapu, and Pachi Kadupu Vasana, and number of other works also which are highlighted. And he received many awards. Dr. C. Narayan Reddy Kavita Puraskaram in 1992, and Kundurti Free Verse Front Award are the important awards he received for his poetry. He participated in a number of national and international programs, mainly All India Radio, uh, since last number of symposia and seminars, and presented his papers, as well as he presented his essays in different dailies and magazines. Recently, he is he served in the Vipula, Datura, and other prestigious publications of Enad from Hyderabad. So, once again, Raghavendra Rao sir, I am welcoming you. Namaste. Then the next third poet we are having from Odia language in a person, Sri Rajiv Pani sir. He want to date Shashibhushan Pani from Darada village from Balsore, and he has MA postgraduate degree in Odia literature, and he is contributing much to the poetry, criticism, and essays, especially literary genres. He contributing. His important books are list Priyambada, Mahanidra, Ijibai, Visha, Mahimna, Akash, and uh, mainly poetries and essays are, apart from the books, is published in various magazines in Odisha. He received Bishubha Saman in 1989 and Gangadhar Sahitya Parishad Puraskar, Gokarnika Saman, and Sarla Saman, Sarla Sahitya Parishad Award, etc. He is again very well known in other field, which is to be mentioned especially is well actor, director. He almost directed 15 to 20 plays and acted around 30 plays and 3 telefilms. Important are Chari Sangata, Taraka Surabada, Padar, and others. He is also did in Baba uh, Grahi, that is another serial, and he is received a number of awards for acting also, as Best Actor Award and Best Supporting Actor in various state level uh, festivals. He has been awarded Best Director Award also at level, and he held the editor post also. Swasti, which is a quarterly literary magazine, Silpa Nagarigira Shrestha Kavita, Kumar Utsava, and Sajan. And presently is holding also the posts of General Secretary, Swasti Sahitya Samsad, Vice President of Odia Yuva Lekaka Sammelana Odisha, and he also been in the executive board of ex-member of Odisha Sahitya Academy, which is again a prestigious literary body, and he also popularized poetry, short story, drama, Natya Darbar, and many other literary pursuits, which are highly remarkable. These words I welcome Pani Sahab for this program. Um, the final the fourth poet is Snehalata Pushpi Madam. She is daughter of Mayadar Tripathi ji, and she has her post graduation in Odia literature and PG diplomas, and in Hindi she is having poet uh, educational qualifications, and her occupation is literature apart from her teaching career,
She is well known in Odia, Hindi, and English languages, and her publications are very four publications are novels and four poetry collections. One is named Krishna, um, Shamal, Priti Radhuka, and many more such works she is having. And one short story collections is a very well-known one. And she is having other three books which are in the pipeline and it will come in soon. All these books are, the coming three books are on her essays and criticism. So apart from poetry, she has put her hands in the other genres of literature. It's a very welcoming thing. And she, uh, for 4 years, she was assistant teacher in BB Girls High School, then appointed women member in the district consumer dispute resolution firm Bharat from 2000 to 2005, and appointed as a counselor also for consumer counseling center, district center, and Department of Food Supply and Government of Odisha. And she is engaged in training programs for this Consumer Protection Act, and she is a well-known trainer and programmer. Her literary contributions are including Sahitya Academy. She has participated in All India Radio Katak and many other conferences and festivals, and she awarded many awards during Baitharani Sahitya Sanchad Puraskar, Best Samyojika Puraskar, because he is also well versed and once again, I am welcoming Madam as well as all the four important guests of today. And I now request accordingly as per our invitation in the first to present his poetry of use by Sri Hanif sir. So, over to Hanif sir, please present your poetry. Okay, sir. My name is Hanif. Good morning, everybody. కవితా శీర్షిక తెగిన ఏక్తార. ఈ పూరిల్లే నాకో పవిత్ర దర్గా, ముడుపు కట్టిన పీదీల చావిడి, చాణాలకు వచ్చిందేమో గడపకు కాలివేలి ముద్దులు మాయకుండా బాల్యాన్ని ఫ్రేమ్ కట్టి చూపుతుంది. ఎదురు కంచెల మీద చడ్డీలు చొక్కాలు ఆరేసిన నీడలు, తొండల నివాసాలు, పేదరికం కాఠిన్యపు ముళ్ళ కిరీటం, రక్తం ఒడుస్తున్న జీసస్ పునరుత్థాన వాగ్దానంలా ఇంకా సజీవంగానే ఉన్నాయి. దాదీ గజల్ కుని రాగం స్వరానికి వృద్ధాప్యం లేదు. సన్నని ముసురులా శీతాకాలపు చలిమంచు దుప్పటిలా నన్ను చుట్టేస్తుంది. చిన్నప్పటి జోలపాటంత స్వస్థత మగరిబ్ నీడం ఎంగేయలేదు. కళ్ళలో ఒత్తులు వెలిగించుకున్నట్టుంది ముఖమంతా వెలుతురు మెరుపు. గజల్లు ఒడిలో ఓలలాడిన తనువు సుకుమారాన్ని వేడగలదా? ముఖమల దారపు స్వేగం గొంతు నుంచి జారిపోతున్నట్టుంటుంది శబ్దం. నాకిప్పటికీ గుర్తుంది, ఇంట్లోని పాడియావు ఈనినప్పుడు సాయంత్రాలు బడి నుంచి వచ్చి చూసి దూడ జుట్టు నేను గెంతిన గెంతులు. మేమిద్దరం మంచి సవాసగాళ్ళం. నా సవాసగాడు అడవి నుంచి భుజాన మోసుకొచ్చిన ఈ పూరిల్లే నిశాని. దాదీ పాలు పితుకుతూ సగం పొదుగు వదిలేందుకేనేమో దాని గెంతులతో నా పరుగులు జతచేసి జారిపడి మోకాలి చిప్పలు చీరుకుపోయినప్పటి పొద్దటి మంచు పొరలు, ఇండ్లకు చేరే సాయంత్రపు గోధూళి, ప్రవహించే అలల నీటి శబ్దం నన్నెప్పుడూ వెన్ను తడుతుంటాయి. గజల్ సహజీవనంలో ఎన్ని ఎడబాట్లని దుఃఖాల్ని దిగవంగిందని
ఏవో పేక మెడలు కట్టుకుని భూతం తరిమిన వాడికి మళ్ళే కాదు, బతుకు భూతమే వెంట పెట్టుకుని పోయింది. మా తాతల ముత్తాతల సంతోషం కన్నీళ్లకు దూరంగా ఎలా పోగలను? దాది పాడిన గజల్ గాలి పరిసరాలు ఆలపిస్తూనే ఉన్నాయి. దూరంగా నీళ్ళెవరో తోడుతున్నారు. బాయి గిలక దాది మా గజల్ చెప్తున్నట్టుంది. తెగిన ఏక్తారా, దాది మనకి లేదంటేనే కదా నేను వచ్చింది. దాదీకి చివరి స్నానం చేస్తున్నారు. కలమా చదివి స్నానం చేస్తున్నారు. కొత్తగా తోడిన గొంతులోకి దాది ఇంకిపోతుంది. గజల్ కరుణరసం ఎవరు పిండేయగలరు? సెకండ్ పోయం శాంతకరా. ఈ గడ్డ కట్టే చలిరాత్రిని కాస్త పక్కన పెట్టి పూలు విరబూసినట్టు జీవిద్దామనుకున్నాను. ఇంతకు ఈ రాత్రులు నన్నెందుకు వెంబడిస్తున్నాయి? చంద్రుడి నీడన చేలు నెరలు వారి పంటలు మాడి మసైనప్పుడు కడివేడు దుఃఖాన్ని కార్చి పిల్లలను నోటికాడి కూడును దక్కించుకోలేకనే నా ప్రయత్నం నీరు కారిపోలేదు కదా. పిల్లలపై వాత్సల్యం దూడల్ని ఆవుల్ని నాకినట్టు బిడ్డల్ని పోగొట్టుకున్న దారులన్నీ చూపులతో ఊడ్చి అడుగుల జాడల్ని నెత్తికెత్తుకోలేదు. మా దేహాలు కాలం చేసిన గాయాల రసికారుతున్న వ్రణాలు. రాజ్యాలు మా ఇంట పెరిగిన కుక్కపిల్లల వీరి సెగలపై తొగాడించిందెప్పుడు. చలి పులి బారి నుంచి కాపాడుకోవడానికి కట్టిన ఐక్య సంఘటనలు ప్రదర్శనలు అపహాస్యాలై ఇల్లు వీధికి సరిహద్దు చెరిగిపోతూ వీధి ఊద్దాని బతుకు భారమవుతుంది. సరిహద్దు కంచెకు వేలాడుతున్న అజాస్వరం నసీబు దున్నని బీడు భూమిలా ఉంది. దుర్దినాలన్నీ ఇవన్నీ మర్చిపోదాం. షేర్వాణి రూమీ టోపీలు నీడలు వెంబడించి నిజాలను గంతలు కడుతున్నాయి. తివాచీల మీద మఖమల దుప్పట్లు, మెత్తని దూరి పరుపులపై మా ఇంటి ఆడపడుచులు నభాభినీలై పులికింది లేదు. మడి దున్నంది కట్టెలకని అడవి కెల్లంది పొయ్యి వెలగలే. కడుపులు నిండలే. గడిలో పలావ్ వండిన పొయ్యి కట్టెలు పెట్టి ఇంగిలి బాసనలు తోవినోళ్ళమే. పలావ్ యజమానులు ఎప్పుడైనా చలివేటలో ఎన్ని పేగుబంధాల్ని తెగిపోయినాయి. తోబుట్టువులకు ఎన్ని కఠోర అనుభవాలను మిగిల్చింది కాలం. నిజం ఎక్కించడానికి వేళ్ళు తెగిపోయి ఉండే. లక్షల గుండు సూదులు దేహాల్లో ప్రేమగా దాచుకున్న నెత్తుటికి నెమలీకలు. సమాధుల్ని వెళ్ళగించండి, సాక్ష్యాలు విక్రిస్తాయి. గడియల ముందు నెత్తిన రుమాలు తీసి చిప్పులిడిసి పేదలందరిలాగే చేతులు కట్టుకుని నిల్చున్నోళ్ళమే. హలాలు చేయబడుతున్న పశువుల్లాగా గిలగిల్లా తన్నుకున్నోళ్ళమే. పీడకలని నెత్తకెత్తకండి. జమీందారులు, జాగీర్దారులు, దొరలు, మున్సబులు, పటేల్ పట్వారీలు ఎవరు? నాడు నేడు ప్రగతి సంజీవని దరిచేరని వాళ్ళమే. రక్తం రుచి మరిగిన చురకత్తి నీడ నా నెత్తి మీదనే వేలాడుతుంది. చలి నుంచి కాపాడుతున్న నేపం పెట్టి చుట్టూ నెగళ్లు రాజేస్తున్నాడు ఒకడు. మంచుగడ్డలు పేరుస్తున్నది మరొకడు. అందరూ ఓట్ల బిహారులే. ధూళి. కవితా శీర్షిక ధూళి. ఆకతాయి ప్రకృతి జేబు నుంచి జారిపోయిన సీసంగోలి ఈ భూమి. తను పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఉబుసుపోక నదీ నదాలు, చుట్టూ చేమలు చివరిగా మనిషికి ప్రాణం పోసింది. తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుడి చుట్టూ తిరగటం నుంచే మనిషికి ఈ ఫాలోయింగ్ విద్య సంక్రమించి ఉంటుంది. తన సహజమైన జారిపోయే గుణం మతిలోకి వస్తే మళ్ళీ బాల్చి తన్నేయవచ్చు. సఫల చిత్తం నుంచి ప్రముఖులెందరో ఇప్పటికే చెప్తూనే ఉన్నారు.
తమ ఊహ మేరకు అదో వినాశకర దినంగా వర్ణించారు. అది ఒక క్రీడ. మనిషి నీ చీమెంత మేధస్సు, ఆస్తులు అగజాట్లు, మూర్ఖపు మతాలు, అధికారం అట్టహాసాలు, గోరు చుట్టులో ధూళంత. థ్యాంక్ యూ సార్. Very nice, sir, presentation. ధన్యవాదాలు. Now I request Shri Yalagada Raghavendra Rao, sir, to present his Good morning to everybody. So I am reading one poem in my mother tongue Telugu and two poems in English, translated by my friends. The first poem is Amma Nela Kosam. This poem is written about the workers who walked thousands and thousands of miles in Corona period. They undergone so many pathos, so much pain and agony. I try to reflect their situation in this poem. కవిత శీర్షిక అమ్మనేల కోసం. అలలు ఉప్పెనవుతాయని తెలుసు కానీ అడుగులిలా పెను ఉప్పెన అవుతాయని తెలియదు. నడకలు దూరాల్ని చెరుగుతాయని తెలుసు కానీ కడుపులో పేళ్లు మొలుచుకొచ్చి ఆగమాగమైన ఊపిరిలిలా తొవ్వల్ని తొలుచుకుంటూ పోతాయని తెలియదు. కోత కోసుకుపోయిన ఆకాశాలు కొండచర్యలై వేటాడుతుంటే రెక్కల్లో గుచ్చుకున్న ముళ్ళ నేరుకుంటూ కాసేపు ఆరబెట్టుకున్న దుఃఖాలన్నిటినీ తిరిగి దేహానికి తొడుక్కుని చుట్టబెట్టుకొచ్చిన దారుల్ని అడుగులిలా ఎదురు విప్పుకుంటూ పోతాయని తెలియదు. మోకులు తెగిపోయిన ఆకళ్లకు మళ్లీ పొడిగింపులై చిత్రజాలాల మీద ప్రాణం పట్టు జారకుండా జరజరా దొర్లిపోయే పాదాలు కణకణలాడే తారుగుండాల మీదింతగా దూలాలాడతాయని తెలియదు. మత్తడి పోసినట్టు పొంగి పోటెత్తుతున్న పాదాలు, కడుపు కాళ్లలోకి జారిపోయి పిగిలిపోతున్న పాదాలు, ఉన్నపళంగా పడ్డ గండిలో నెత్తికెత్తుకున్న కాలాలు కొట్టుకుపోయాక చీకటి లోయల్ని ఎలా తెగ్గోసుకోవాలో తెలియక కుండ ఉడకని బతుకుల్ని సర్దికట్టుకుని ఎర్రటెండ మావుల్ని ఈదుకుంటూ పోతున్న పాదాలు, నడి తుఫానుల్ని చీల్చుకుంటూ పోవడానికి రోడ్లను ముంచెత్తిన తెరచాపలు, మన పొద్దుల్ని నిండు పొదుగుల్ని చేసి మన ఇళ్ల నిండా వెన్నెలల్ని పిండి ముగ్గులు పెట్టి మన గెలుపు ప్రకటనలకు హామీలై సగం మనుషులుగా మిగిలిపోయిన వాళ్ళ ఆ పాదాలు, వేర్లు తెంపుకొచ్చినా అమ్మ నేల కోసం పాకుతున్న ఊడల దొంతరలు, రోడ్లు నెత్తికెత్తి మోస్తున్న కలిశాలు, చెడ నరికేసిన చెరుకు తోటల్లాంటి పల్లెల్లో మడుగులు కట్టిన గుడిసెల నిండా తడిసి తడిసి తడికలైన పేగుల్లోంచి వీస్తున్న పచ్చి మట్టి వాసనలేవో ఎంతగా పట్టి పట్టి లాగుతున్నాయో కానీ త్వరగా తరిగి పొమ్మని అడుగడుక్కి దారికి దండం పెడుతున్న పాదాలకు ఎటు నడిచెళ్ళినా ఎటు నడిచి వచ్చినా వరుసరుసుకుని కురిసే ప్రశ్నల్లోంచి ఒక్క నవ్వు ఒడిసి పట్టుకోవటం కోసం ఆగకుండా ప్రవహించటం కొత్తేమీ కాదు. ఆక్రమిత భూభాగాల్లా బతుకు సుతారాలేవి పరిచయం లేని అడుగులకు యుద్ధం చేయటానికి మున్ముందుకు దూకక తప్పని పాదాలకు కత్తుల కొనలకేగి నిలువు నెత్తిడితో వీర తిలకం దిద్దటం ఈనాటి ఇతిహాసమేం కాదు. అంతం కాని పట్టాల మీద దుప్పట్లింకా పరుచుకోక తప్పని ప్రాణాలకు మబ్బు కొసల్లో బందీలైన మెరుపులై దారుల నిండా స్వరాల్ని చల్లుకుంటూ పోయి వెలిపడిపోవటం ఇవాల్టి విన్యాసమేం కాదు. ద టైటిల్ ఆఫ్ దిస్ పోయం ఇస్ ఇన్ తెలుగు అమ్మనేల కోసం, ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ద మదర్లాండ్. And another poem, the title in Telugu is Pachi Kadupu Vasana. In English, Fragrance of Parturition. Never did I know that such a lingo ever existed at all. Never did I know that such a lingo ever existed at all. Neither did I realize until I picked up a letter each that it's an amazing embrace of stretched out arms of showers. Nor did I comprehend either that a new season settled down on the bow of my heart. Little did I appreciate
that random murmurs here and there, cooing newer tunes tugged me all along. It is, of course, not a child's play to grasp a speech that grazes through you. It is even tougher when the whole idiom dawns itself into a waterfall of a whistling tune that dances on the drums. Just like those divine damsels in the heaven, saplings stand in a row, stripping down their festoons of flowers. Looks like someone was emptying bridal rice there. As I lie down on the fragrance for a as I lie down on the green fragrance for a while to empty the me from myself, my toddling boyhood sprang up and hugged me. I ruminate the memories of soft nudges of those seasonal buddies that perch on and hover off effortlessly as I recline upon the fig leaf floating on the grand celebration of muteness. It feels like experiencing the joy of crouching in mom's belly all again. As I gulp the melodies floating in the air around, just like guzzling down the fresh drawn milk, it was like wiping off the tedium with her hem from not just the face, but from that of the heart. With all the impish temperament of a flowering youth to sow seeds on the sunken fields, I approached those lofty trees as they watched me. They looked like my departed friends of childhood, eagerly waiting there for my arrival. Those trees were like the sages of yore, who inscribed a hymn that I forgot a long ago upon me as a life cycle. The language of the woods doled out so many primeval fragrances carved for me. But how did I not know all these days that there are so many riches in it? Why didn't these churning rods, the hills, ever care to inform me that they have been stirring elixirs of unknown words? But still, these woods are so aromatic, resembling the fresh fragrance that follows the newborn infant. In spite of my age, this kind-hearted forest with these motherly trees fetched me up and fed me fill. And how much of benediction did it shower on this life, this soul life of mine, cast and collocated all these years. This poem, मैं एक बार जंगल में गया था, उधर वो फीलिंग रिफ्लेक्ट करने के लिए मैं पोएम लिखा था. This poem is translated by Mandalaparthi Kishore, one of the famous research scholar in Telugu and original poet, and he is a translator of poetry and novels. And the last poem, The Ground on Which Stars Rose. The title of this poem in Telugu is Chukkalu Podichina Nela. एक बार मैंने एक स्कूल को गया था, ये दोपहर का टाइम है, बच्चे स्कूल छूट दिया और बच्चे लोग ये डिफरेंट एज बच्चे, छोटा किड से 10-15 साल का बच्चा तक, वो बाहर आ रहा है. इतना खुशी में, उसका चेहरे में इतना खुशी था. I was overjoyed by seeing that scene. So I want to reflect that scene in my poem. So I wrote this poem. Title: The Ground on Which Stars Rose. Who said rainbow has only 7 colors, as hundreds of hues are unfolding? A confluence of poesy, music, and dance is taking place here. Who told only a single pearl forms in an oyster shell, as thousands of shining arcturus pearls roll down? It looks as though a waterfall of Sampenga flowers is emitting glorious charm. Who said the heaven doesn't blossom on earth? In this carnival of countless tiny peacocks with tails open, innumerable Elysian fields descended on the earth. Lambs born of the blessings of many a tender foot
filled this entire ground. Soon after I set foot in, the breeze obstructing every inch blew through the wings of butterflies. I relieved my life. As if someone granted a boon, all the letters suddenly turned gaiety, paged on inopportune time. Inopportune time watched the heart with showers of laughter. I am feeling as if taking bath in blossoms covered by a chill, as if dipping in moonlight emitted by the early sun. How sweet is this deluge in this music room, as if when parrots hiding in this thick foliage suddenly flew up and myriad ragas of many flutes, sitars bubbled up. How plenty is the how plenty is this rain of perfume, as if many little angels performed homam for goddess Saraswati, are blessing while returning, offering fistful of brislings. Alas, soon this tree will become still, as though someone took away its life. Will feel tormented like a mother whose children are snatched away. So what? While all these dolls breathe into life, gather glee and form a congregation. It looks as though the world is moving on the golden filigree of unknown joys. In this festivity of life, churned by anklets, the whole world appears overjoyed. This poem is translated by poet Elanaga. He is a famous translator in Telugu. He translated so many poems into English. Thanks for this opportunity. Very nice. Poet has more than 7 colors in the rainbow. So this is wonderful expressions and to unveil a new world. So thank you. Dhanyawadalu. Now I request Rajiv Paniji to present his poet. Paniji, please unmute. Namaste. Good morning, everybody. Good morning. मोर कवितार शीर्षक गांधी मनीष गांधी मनीष आउ केते काल गांधीर जीवनादर्श को नहीं बसी रही नीरवरे आउ केते काल गांधीर जीवनादर्श को नहीं बसी रही नीरवरे कलाहांडिया मेघ तो आसीब बसंतर पवन बहिब सूर्य अपसरी जीवे नई आसीब संज किंतु तुमे गांधी मनीष माने सेमिति बसी खटी खाओ कुटी पिंधीर स्लोगान दे केते केते जंत्रणा सह्य करुथिबो केते केते जंत्रणा सह्य करुथिबो माटी को माटी रे मिसाई रक्त को पानी करी देई आश्वस्ति टिकक पाई अपेक्षा थिबो सबुदिन कुह तो किए देव आश्वासना कुह तो किए देव आश्वासना नेता मंत्री राज परिषद जीशु बुद्ध गांधी रामचंद्र किए देव मंदिर भीतर ईश्वर ख्रीष्ट आज निश्वास मारुछि कृषविद्ध तनुतार आनंद रे सबु तो सहुछि ख्रीष्ट आज निश्वास मारुछि कृषविद्ध तनुतार आनंद रे सबु तो सहुछि बुद्ध सिखाई देछि मंत्र धर्मं शरणं गच्छामि बुद्ध सिखाई देछि मंत्र बुद्धं शरणं गच्छामि गांधी कहूची अहिंसा रे प्रति हो मंद सब सही जाओ आखि बंद पाटी बंद तीन मांकड़ को धरई देछि पितृसत्य पालन पाई कि दलबल गले वनवास सत्य पालन पाई कि दलबल गले वनवास प्रजानुरंजन राजा कही गले पत्नी को भी बलि देई पार हुई पछे हुओ पछे निज कापुरुष ये देखाई गोपींकर नग्न देह कदम्ब बनरे जे देखाई गोपींकर नग्न देह कदम्ब बनरे से पुणी आविर्भूत विश्वरूप कुरुक्षेत्र परे ये शिखाई रास क्रीड़ा द्यूत क्रीड़ा कूटनीति सी पुणी शुणाई आत्मज्ञान सर्व पाप मुक्ति पाई सब धर्म परिहरी निशर्त शरण सब शिक्षा सब ज्ञान सब उपदेश सब दीक्षा सब आशीर्वाद
सब मंत्र सब तंत्र सरी तो जाइछि एबे अछि खाली तुम परी गांधी मनीष जहाँ निराश्रय जीवन जीछ तुम्हें ही तुमर प्रीति व साथी तुम्हें ही तुमर प्रीति व साथी सदाकाल आश्वासनार मंत्र जपी निजको चिन्हिबा पई आंठे पड़ी बसी थाओ जे बसी थाओ गांधी मनीष पालटि जाओ गांधी मनीष पालटि जाओ आदर्श को भित्तिभूमि करी आदर्श को भित्तिभूमि करी नेक्स्ट पोएट्री चौकाठरे चिरकाल चौकाठरे चिरकाल ठिया मंत्रमय काल फास चौकाठरे चिरकाल ठिया मंत्रमय काल फास दुआर एपटे गभीर रातिर विकटाल ध्वनि दुआर एपटे गभीर रातिर विकटाल ध्वनि दुआर सेपटे दिगंत व्यापी आकाश नीरवता घमाघोट लढ़ई रे जंत्रणा झर्झर घमाघोट लढ़ई रे जंत्रणा झर्झर बाजुथाय अहर्निश संकीर्तन हुलहुली दुख गाय सुखर संगीत पी जाए मिछि मिछिका सुखर गरल दुआर एपटे पवन बही चले विस्फोरणर दुआर एपटे पवन बही चले विस्फोरणर कामांध मनीष जी चले जीवन अभाव अनटन दुख व दारिद्र्य ईर्ष्या हिंसा आत्म प्रशंसारे जय जयकार ईर्ष्या हिंसा आत्म प्रशंसारे जय जयकार लज्जा भय कारुण्य मतानत जीवन यात्रार चौकाठरे ठिया शांत कांत पवन चौकाठरे ठिया शांत कांत पवन मौनतारे चित्रमय चित्र रेखांकित दुआर सेपटे उत्ताल पवन दुआर आर पाखरे लह लह स्पर्शातुर लंबु थाए जोगिनीर जानो दुआर आर पाखरे लह लह स्पर्शातुर लंबु थाए जोगिनीर जानो निरवतार कामंध कोटारी आणे निषाद परिसरादार को आचंबित द्वार बंध आवाहन करे आचंबित द्वार बंद आवाहन करे चित्रपति निरीह पणरे धाड़ी बांधी सुना पिला परी चली थांती सभी प्रवमान गति रे बिना प्रतिवाद रे सप्त सबु होई जाती चौकाठरे ठिया होई मध्यवर्ती सीमांत रे दृश्यमान हुए विविधतारे अंधार आलोकर दिगंत दिगंत व्यापी केउ एक सूक्ष्मतार झटक थाए ज्योति आलोक वर्तिकार देख चौकाठरे चिरकाल बंधा काल फास देख चौकाठरे चिरकाल बंधा काल फास केड़े निर्विकार कला पर्दार आढ़ुआल रे रेखांकित चित्र न्यायमूर्तिर अस्पष्ट अदृश्य रेखांकित चित्र अस्पष्ट अदृश्य घर आवेग उन्मादन रे माटी सहित पानी पानी रे कस्तूरी प्रेम और भाव मिशा माटी चकटारे ठिया होइछ मजबूत घर आलोक आवेग उन्मादन रे माटी सहित पानी पानी रे कस्तूरी प्रेम और भाव मिशा माटी चकटारे ठिया होइछ मजबूत घर भोकिला भोकिला देह भोकिला भोकिला देह भୟରେ बीतुथिबा जीवन को नहीं चाल छपर उपरे लटकी पड़ी पानी कखारूर निरीह नरमा डाल प्रेम पक्षी दुईटी बसा बांधि देख सुंदर संभावना रे केमिति गढ़िछन्ति संसार दुख और सुखर खराब होई चली अनवरत साराटा जीवन काल घर भितर घर जोटी दृश्य होची दुख और जंत्रणा चाल कणार प्रतीक पलय अनंत आकाश घर भीतर को पशि आसुची बेले बेले इंद्रधनुर उद्भासित रंग पक्षी दुईटी लोचाकोचा बिछड़ा उपरे सोई प्रेम पक्षी दुईटी लोचाकोचा बिछड़ा उपरे सोई भोकर संगीत गाई पाउछन्ति विस्तृत दुखर मुक्त अनुभव विस्तृत दुखर मुक्त अनुभव धन्यवाद
Very nicely recited your poem, sir, because it given a epic shade as well as the remembering Gandhi. Because Gandhi Manisha I read in Gujarati and other languages also recently. So, Saila, there are poetry novels, everything fiction from. Thank you, sir. So, Thank you. I remember Gandhi is a great thing. So, धन्यवाद. धन्यवाद आपको. Now I request the final poetry today is Snehalata जी. स्नेहलता जी अपना काव्य पढ़िए. Please unmute. Thank you to everyone for being a part of Ek Bharat, Shrestha Bharat. My first poem in Odia. कवितार शीर्षक आजी दिनटी. आजी दिनटी आम समस्तंक पाई शुभमय हेउ. विश्वासर फुलटिए फुटु सबुरी मनरे संभावनार ऋतुटिए आसु प्रति हृदयरे. सबु बंध्या नारीर कोलरे शुभु कुआ कुआ डाक. जीवन पाई देह को जीविका सजाउथिबा लज्जावती तरुणी लभु स्वाधीन मातृत्व. सबु दादन फेरंतु भिटामाटी को. सबु सधवंक सीमंत हसु सिंदूर रे. सबु बुढ़ा बापा मांक तुंडरे निर्माल्य पड़ू. देह को कना पेट को दाना मिलू. सबु भोकिला शिशुको. न्याय पाई केही न बिकंतु घर बाड़ी. तारीख परे तारीख गणी निर्दोष दोषी साब्यस्त न हेउ. न्यायालय शुभुथाउ सत्यमेव जयते. सबु चुली रे निया जळू. सबु हांडी रे भात फुटू. सबु राति स्वप्नमय हेउ. सबु ऋतु हुअन्तु फगुण. बयस रे भाराक्रांत पाद सळखी पड़ू. सबु वृद्ध हुअन्तु तरुण. हातरे आशाबाड़ी धरी चालुथिबा सबु पंगु हुअन्तु सक्षम. संध्यारे दीप जळू सबु चौरारे. घंट बाजू मंदिर बेढ़ारे. छुआ अछुआर पाचेरी डेई सबु रक्त नाली हेउ. सबु वयोज्येष्ठ हुअन्तु नमस्य. अंधविश्वासर परदा हटू. समस्ते हुअन्तु साक्षर. माओवादीर मन भितरे मानविकता आसु. बंधुकर शुभु ओं शांति दूर हेउ नरसंहार. पत्रकार बंधु माने कलम सड़खी धरंतु. सहरर गलिकंदी गाँर साही बस्ती सबुठी सत्य को सामना करंतु. सबु बाटाहुड़ा मनीष और पशु पक्षी घर बाहुड़ंतु. पुलिस र खाकी पोशाक रे लागि थाउ तारका चिन्ह. शांतिर वार्ता बह धवल पोशाकधारी नेता मानंकर शुभमय हेउ अभियान. In English, translated by Chinmoy Kumar Hota. A song for today. May this day be auspicious for all. May trust bloom in every mind and the season of hope commence in every heart. May the cry of newborns be heard from all the barren labs, and sacred motherhood greet the Sa woman forced to sell her flesh. Let all the migrant laborers return to their native soil, and the vermilion glow radiantly on the foreheads of married women. May all the parents savor the taste of the sacred nirmalya. Let no one sell their home and land for securing justice. Let no innocent be penalized after attending the courts day after day. May Satyameva Jayate echo from the portals of justice. May all the hearts be lit. Food be cooked in all kitchens. All nights be full of dreams. All seasons be full of colors. Let the feet bent by age start walking with stable steps. May all old feel young in their hearts. Let the disabled son his clutches and turn able bodied. May lamps are lit beneath
the tulsi plant, and sacred bells resound from the temple precincts. Let the color of blood be red only, ignoring the caste and creed. May all elders become venerable. Let the cloud of blind belief vanish, and all are able to read. Let humanity rule the hearts of Maoist rebels. Om Shanti. Echo from the barrels of guns. Mass killings become a thing of the past. Let the journalists be fearless and look for truth in the village, slums, and states. Let all creatures who have lost their wage return to their homes. Let star marks shine from the uniform of the police, and the white-clothed politician be the harbingers of peace, and their endeavors bring well-being for the masses. My second poem in Odia, Nirav Nauri. आकाशरे चिक चिक खरा, पानी रे छोट छोट ढेउ, नई मझिरे विकल व्याकुल डंगा भाबुथिला एकुळ सेकुळ पहरी जीव नई सारा। हठात नीरवी गला ढेउ, लुचि गला खरा, खुशी भर्ती मनटा झाउली गला डंगार। आकाशरे मेघ देखि संजनई बा भ्रमरे उड़ी गले पक्षी, सुनसान नई तुठ चहलु नथिला पानी, घाटरू केही डाकु नथिले डंगा आण हो एपटकु। अकुहा जंत्रणारे छटपट हेउथिला डंगा, भाबुथिला नाउरी एबे कात मारी चहलाई देब पानीकु, गीत गाइब गलानी त गला कथारे संघात। सबु किछि ठीक हेइ जिव, पुणी थरे ना चालिब नाउरीर हात धरी, अथच सबु देखि न देखिला परी मंग उपरे काता धरी बसिथिला नीरव नाउरी। थैंक यू। Okay. Is one more? Okay. In English, translated by Chinmay Kumar Hotta, The Silent Boatman. The sky hours in the glowing sun. A ring of ripples spreads out on the water. The pitiful boat in the mid-river was so sure to float from one shore to the other with careless ease. The wave became quiet. The sun hid behind the cloud. All the cheers of the boat disappeared in no time. When the sky lay buried in cloud, the birds flew away, thinking evening was at hand. A hush descended over the river bank. The water stood still. The water stood still, and no one hollered, "Bring the boat this side." The boat was writhing in pain. I thought, now the boatman would stir the water with his oar. As he rowed, singing, "Let bygone be bygone, my friend. Everything will become normal. The boatman will row the boat again." But now he sat silent on the prow of his boat, indifferent to everything that caught his sight. Thank you. धन्यवाद। अच्छा आपने कविता पढ़ा है। As it put, I was a Sanskrit poet as well as apare kavi samsare kavireva prajapati. So in the poetic world or in the literary world, the poet himself, great king
or everything. So, like in Kannada also, in my own language, the poets are given the poetry word that Ravi Kanada Kavi Kamba means what sun cannot see, the poet can see there. Yes. Like Ravindra sir put it like more colors than the seven in a rainbow. So all shades of writing, even though our former president Adhakshanji told that Indian literature is one, though written in 9 languages. So today we are having as many as Telugu and Odia, the languages so flourished in poetry with these four important poets of present. Uh, I mean, the last for 2 generations we are seeing now here, and it is really a befitting one of this Ek Bharat, Shrestha Bharat, this poetry session. So once again, I am profusely thank Mr. Hanif Yarlagadda, Raghavendra Rauji, Rajiv Paniji, and Snehalata Sriji for wonderful presentations on behalf of Sahitya Academy as well as on behalf of. So once again, uh, I thank all the webline viewers for supporting this poetry, as well as our conveners of advisory boards from Telugu College Vareddy Garu and from Vijayan Singh from Odia, who are supporting us, giving such a wonderful poets for this program. So once again, thank one and all, and come to here. Thank you.